So welcome back to this introduction session on soft computing and optimization techniques. So in the previous session, we had discussed about what is meant by computing and what are the types of computing. Types of computing means we have two types. One is hard computing, another one is soft computing. And we had discussed about what is the problem with this hard computing. I mean, the hard computing can be able to accept only the highly accurate input data so that which cannot be dealing with the inaccurate data or improper data or else noisy data or ambiguous data, whatever thing may be. So in the data code hard computing deal panna. So we are moving to the soft computing, which will be accepting ambiguous data or inaccurate data or error data or noisy data. So basic difference between hard computing and the soft computing is in hard computing, the accuracy level will be 100%. So hard computing relies highly only on the accuracy. Whereas soft computing, the objective of the soft computing is the robustness, which means it can able to accept any type of data. So it does not depends on 100% accuracy, maybe 90% on that, okay, 50%, 60%, 70%, whatever the level of accuracy may be, but it will be dealing only with the improper or ambiguous or noisy data. So this is the major advantage of this soft computing. So let me return back to the place where we have discussed. So coming to the difference between the hard and soft computing. So as we did, this is the place where we had discussed in the previous session. That is the major applications of the hard computing are numerical computation and engineering problems, whereas in soft computing, it can be applied to pattern recognition, artificial intelligence, and majorly decision making and control systems. So going in depth with the difference between soft and hard computing. So this hard computing, it depends on it is having real time constraints, which means we cannot able to apply real time data to the hard computing. Whereas in this soft computing, it is facing some artificial constraint. What is the artificial constraint? Is because noisy effects or suppose you ஒரு photo எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுல அந்த fog இருக்கும் fog mist இதெல்லாம் வரும். அதனால பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு போட்டோட கிளாரிட்டி லைட்டிங் எஃபெக்ட் இல்லை சரியா இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு போட்டோட கிளாரிட்டி குறையும். ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் தி ஆஸ்பெக்ட்ஸ் விச் ஹேஸ் பீன் கிரியேட்டட் ஆர்டிஃபிஷியலி, பட் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் சாஃப்ட் கம்ப்யூட்டிங் டீல் பண்ணும். In hard computing, it requires only the accuracy, but whereas in soft computing, it needs only robustness. Accuracy is the second factor, but robustness in the sense ready to accept any type of data. And in hard computing, it requires program to be written, whereas it creates its own program. And hard computing only two-valued logic. Two-valued logic in the sense either logic 0, false condition, or true condition on the logic 1. But whereas here it follows multi-valued logic. Maybe as a logic, maybe at the A bar partially A or partially B or whatever thing maybe. So multiple valued. So independent logic, multiple valued logic or present in the soft computing. So in hard computing, it requires exact input data, but whereas in soft computing, it requires inexact or inaccurate or noisy or improper type of input data. And then coming to the hard computing, it is strictly sequential in computation, whereas soft computing parallel computation process perform the upcoming sessions. And then hard computing produce high accurate answers. High accurate than precision. It produces high accurate answers, but whereas soft computing will be producing approximate answers. This Ava வாய்ப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 70% சான்ஸ் இருக்கு. For let us assume எப்படி அவுட்புட் கொடுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா I am giving this as the input. Let us consider I am giving this as the input. So what will be the output is, so 70% இது ஏவா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, மேபி 30% this is not a A. இந்த மாதிரி ஒரு approximate answers தான் உங்களுக்கு soft computing produce பண்ணும். Clear? But whereas hard computing it will be giving high accurate answers, and it is highly deterministic. Whereas deterministic na accurate identify பண்ணும், but whereas soft computing is non-deterministic. So now in the difference வச்சு நம்ம ஒரு ஐடியா பண்ணுவோம். That is நமக்கு as a human being or as a system நமக்கு accuracy தானே சார் மெயின். அப்போ நம்ம ஹார்ட் கம்ப்யூட்டிங் தானே ஐடியா அட்வான்டேஜ் சொல்லுவோம். Why not soft computing? Soft computing in the sense நம்ம கொடுக்குற எல்லா இன்புட்டும் ஹை அக்யூரேட் இன்புட்டாக இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. அதுல நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கலாம் கொடுக்குற இன்புட்ல. நான் பேசிக்கா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் இல்லைங்களா, தட் இஸ் இந்த இமேஜ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா
இதே இமேஜ் நீங்க ஒரு ஹார்ட் கம்ப்யூட்டிங் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நோ டியூமர்னு ரிசல்ட் வந்துடும். பட் ஆக்சுவலி டியூமர் இஸ் பிரசன்ட் ஹியர் அண்ட் ஹியர். ஓகேவா? ஸோ தேர் ஆர் சர்டன் அப்ளிகேஷன்ஸ் வேர் தி இன்புட் வில் பி inappropriate input or inaccurate input இருக்கும். அதை ப்ராசஸ் பண்ணி ஓரளவுக்கு அக்யூரேட்டான ரிசல்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது ஒரு சிஸ்டம் தேவை. ஸோ ஃபார் தட் பர்பஸ் வி ஆர் யூசிங் சாஃப்ட் கம்ப்யூட்டிங். But there are certain results. I mean, researchers nowadays working on the soft computing programs with algorithms use பண்றாங்க. எதுக்கு அல்காரிதம் யூஸ் பண்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய அக்யூரசி லெவலை கொஞ்சமா இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு, என்னதான் இம்ப்ராப்பர் இன்புட் கொடுத்தாலும் அக்யூரசி என்ஹான்ஸ் பண்றதுக்கு they are using certain algorithms. Clear? அது என்னென்ன அல்காரிதம்ஸ்னு இந்த அப்கமிங் செக்ஷன்ஸ்ல சொல்றேன். So coming to the characteristics of the soft computing, the major characteristics are tolerance of the imprecision. Imprecision means inaccuracy சொல்லுவோம். நீங்க எவ்வளவு inaccurate-ஆன இன்புட்டா கொடுத்தாலும் this particular soft computing is capable of accepting that input and processing that input. Whereas hard computing பார்த்தீங்கன்னா inaccurate data கொடுத்தீங்க அப்படின்னா data not found, data insufficient, data inaccurate தான் ரிசல்ட் வரும், அவுட்புட் ரிசல்ட் வராது. And then approximation. Data எப்படி வேணா இருக்கலாம், it will be able to process the input data. And learning and adaptation. For example, let us assume, இப்போ நம்ம எல்லாருமே ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம கிண்டர் கார்டன் படிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா we all know this is A. இப்படிதான் இன்புட் கொடுத்துருப்போம். பட் while we are going to the senior classes, sometimes நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இதையும் ஏன்னு அக்செப்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும். எப்போ? பிகாஸ் நம்ம இதை ஏன்னு டிஃபால்ட்டாக ட்ரைனிங் பண்ணி வச்சுருக்கோம், நம்ம மைண்டில் ட்ரெயின் பண்ணிருக்கோம். என்னது, திஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் ஏ. பட் when you are coming across this new term, அப்போ என்ன பண்ணுறோம், இதையும் இப்படி இருந்தாலும் ஏன்னு தான் சொல்லி அப்டேட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இப்போ ஆஸ்கிங் எனி ஸ்டூடெண்ட் இது ஏவா இது ஏவான்னு கேட்டால் ரெண்டுமே ஏ தான் சொல்லுவோம். ஸோ this soft computing, listen carefully, this is the most important term. The soft computing எப்படி டிசைன் பண்றாங்கன்னா based on the role model, role model of the brain. Human brain consider role model வச்சுதான் the soft computing எடுத்தாங்க. Which mean, suppose initially இதுக்கு training data இப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அப்கமிங் மேபி ட்ரைனிங் டேட்டா இப்படி கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு டெஸ்டிங் டேட்டாக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னு இப்படி கொடுத்துரும். மேபி என்ன சொல்லும், இது 70% ஏவா இருக்கிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ரிசல்ட் கொடுத்துட்டு ட்ரைனிங் டேட்டால இதையும் அப்டேட் பண்ணிக்கும், இப்படி வந்தாலும் ஏன் ரிசல்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு. நெக்ஸ்ட் டைம் நான் என்ன பண்றேன், நான் இந்த இன்புட்டை கொடுத்து ஏவான்னு கேட்டேன் அப்படின்னா இட் வில் பி டெல்லிங் அஸ் எஸ் இட் இஸ் 100% ஏன்னு சொல்லும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் லேர்னிங் அண்ட் அடாப்டேஷன். லேர்ன் பண்ணிக்கும், புதுசா ஒரு டேர்ம் இருந்தா அதை அடாப்டும் பண்ணிக்கும். ஓகேவா? ஸோ ஆஸ் ஐ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ், as I mentioned earlier, soft computing has been designed influenced by the human brain, so it is called a human-like reasoning. And the most important characteristic is the robustness. Robustness means எந்த மாதிரி டேட்டாவையும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம், அடாப்டேஷன்னு சொல்லிக்கலாம். இதை எந்த டேட்டா வந்தாலும் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அதை ப்ராசஸ் பண்ணுறது பேர் தான் ரோபஸ்ட்னஸ். சிம்பிளாக ரோபஸ்ட்னு சொல்லணும் அப்படின்னா என்ன டைப் ஆஃப் வேல்யூ கொடுத்தாலும், ஐ மீன் ஹைலி இம்ப்ராப்பர் டேட்டா கொடுத்தாலும் ப்ராசஸ் பண்ணி மேக்ஸிமம் எஃபிஷியன்சி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம். ஐ வில் நாட் டெல் ஆர் ஐ வில் நாட் அச்சீவ் 100% எஃபிஷியன்சி அச்சீவ் பண்ண முடியாது, பட் மேக்ஸிமம் எஃபிஷியன்சி கேன் ஏபிள் டு ப்ரொடியூஸ் பை தி சாஃப்ட் கம்ப்யூட்டிங். அண்ட் தென் flexible in the sense it can able to accept any type of data. And interdisciplinary, இந்த டொமைன் மெடிக்கல் டொமைனுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் ஆகும் கிடையாது. ஃபேஷியல் ரெகக்னைசேஷன், ஸ்பீச் ரெகக்னைசேஷன், மெடிக்கல் இமேஜ் டயக்னோசிஸ், இந்த மாதிரி நிறைய டைப் ஆஃப் அப்ளிகேஷனுக்கு இதை யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் தி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் திஸ் சாஃப்ட் கம்ப்யூட்டிங். So now coming to next one, what are all the techniques have been used in soft computing? One is artificial intelligence, another one is fuzzy logic, another one is genetic algorithm. So these are the three techniques we are going to discuss in the upcoming sessions. So coming to the applications, I had mentioned only some of the applications of the soft computing. One, majorly we are using the soft computing in medical image analysis, facial recognition and character recognition. Character recognition na ipo A B C D solreenga idu ellame character recognition. So these are some of the example. One is the medical application. In the image, MR image na input ah kodukra soft computing abuna it will be giving the output as yes, tumor has been present, or else suppose full or normal ah irukku normal brain, no tumor has been found in result. But அதுவே நான் இந்த இமேஜ் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா சாஃப்ட் கம்ப்யூட்டிங்க்கு these are some of the portions. இங்க டிஃப்ரெண்டான பேட்டர்ன்ஸ் இருக்கு. ஸோ since there are two different patterns here, the possibility of tumor is there. ஸோ டியூமர் எனக்கு இதுல இருக்கு. சிமிலர்லி ஃபேஷியல் ரெகக்னைசேஷன் கொடுக்குறேன், நான் ஸ்ட்ரெயிட் வியூ போட்டோ நான் இன்புட்டாக ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்கோம், பட் சைட் வியூ இருந்தாலும் இது என்ன பண்ணணும், இது ஃபேஷியல் ரெகக்னைசேஷன் ப்ராப்பராக பண்ணணும். So these are some of the applications of the soft computing, not restricted. So I சொன்ன மாதிரி
இந்த மாதிரி சில அப்ளிகேஷன்ஸ் மட்டும் நம்ம சாஃப்ட் கம்ப்யூட்டிங் யூஸ் பண்ணல, we can use for multiple application. என்ன அப்ளிகேஷனுக்கு யூஸ் பண்றீங்களோ அதோடைய இன்புட் டேட்டாவை நீங்க சிஸ்டம்க்கு ட்ரைனிங்கா கொடுத்துட்டீங்கன்னா போதும், we can able to adopt itself and we can able to process corresponding அந்த corresponding input process பண்ண முடியும். So I hope with this you can able to understand what is meant by computing, what is meant by hard computing, what is meant by soft computing, and hard computing என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு, எதுக்காக சாஃப்ட் கம்ப்யூட்டிங் போறோன்றது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். And what are the characteristics of soft computing,